Listening practice, present or future. When you listen to the recording, you're going to decide whether each sentence is in the present tense or the future tense. So when you're doing the assignment, make sure you click Start Assignment, copy 1 through 5 up here, and then paste them down here in the student text entry box. I'm going to repeat each sentence 3 times, just like I will on the test. Number 1, present or future. Number 1, je vais manger un sandwich au fromage. Je vais manger un sandwich au fromage. Je vais manger un sandwich au fromage. Number 2, tu vas au café. Tu vas au café. Tu vas au café. Tu vas au café. Number 3. Elle va prendre un café. Elle va prendre un café. Elle va prendre un café. Number 4. Nous prenons le gâteau au chocolat. Nous prenons le gâteau au chocolat. Nous prenons le gâteau au chocolat. Number 5. Vous allez aller au restaurant. Vous allez aller au restaurant. Vous allez aller au restaurant.